సార్ నిన్నటిది రికార్డింగ్ పంపించలేదు మీరు. So now see, observe carefully. First of all, so we have a mission. This is our mission. So mission we can also call as a server, and or we can also call as a instance, also called as a EC2 instance, okay, and also called as or VMs, virtual mission, VM virtual mission, like this. So there are different kinds of names are available for server. So server, instant, EC2 instant, virtual mission, okay, and virtual server, yes sir, no, virtual server or virtual server, virtual server. So like this, you can call for the server. Okay, good, excellent. But now, so let's jump into our subject topic. Good. See, observe carefully. Observe carefully. This is our mission. Okay, this is our mission. So we have the RAM. Good. We have CPU. Good. We have SSD, hard disk, and we have also SFX, NIC. Sir, no. On top of it, operating system. On top of it, business applications, like this. Yes, this is our server. This is our server. Good. This is our server. Now assume that my business application running in the server, okay, but I need a more server. Yes or no? To run my business application, I required more servers, right, friends? So many servers. That means I create a again one more server. This is server 2. I create a one more server. This is server 3. I create a one more server. This is server 4. Like this, we create so many servers to run my business applications, to run very smoothly. Yes or no? To run very smoothly. So I need thousands of servers, boss. Thousands of servers. So in the thousands of servers, I require same thing, right? Same thing means what? Yes, friends. Same thing means what? Yes, online. Same thing means what? Yes, Sunanda, చెప్పండి. Configurations, same OS, RAM. Cursor. Operating system, RAM, as well as CPU, as well as SSD, as well as NIC. So will it available free of cost for all this? No, not like this. So we need to purchase from the third party vendor, right? Yeah. That means what? Yes. See, if you take 100 servers, 100 missions, we need to set up 100 missions. We need to purchase all these kind of things: operating system, RAM, CPU, SSD, and NIC. Afterwards, we can deploy our business applications on this server. On top of it, we can deploy a business application, business app. Good. Okay. Now assume that we created 100 servers. Excellent. But 100 servers purpose, we require data center, right? Yes or no? Yes. Data center. To maintain all these kind of servers, we require data centers. In the data center, we place all the servers in data center, right? Yes or no? It occupies more space for 100 servers. It occupies more space for 100 servers, as well as maintenance. Yes or no? So maintenance is also expensive.
To maintain all these kind of servers, we need to, yes or no? We need Yes, to sir. spend more. That means expenses are more. Good. Now, now assume that, see, first point, occupying more space, occupying more space, as well as expensive, yes or no? Expensive, occupying more space, as well as it is very much expensive, boss. And maintenance is also very much difficult to maintain all these kind of servers, yes or no? We have 1,000 servers. How to maintain these 1,000 servers is very much difficult to maintain 1,000 servers, yes or no? Yes, sir. And at the same time, if I want to maintain 1,000 servers, I require all these kind of infra items, right? Components, NIC, SSD, CPU, RAM, all these kinds of we can also call as a hardware components. Hardware components is required. Operating system is also required. That means what? If I want to set up 100 servers, if I want to set up 100 servers, I required hardware components as well as software components. Yes or no? Yes, sir. That means I must purchase hardware as well as software component for my servers, for my 100 servers. Yes or no? So just imagine that just a much space is required for this 100 missions. Much space as well as electricity. Yes or no? Cooling purpose, ACs. Okay, how many ACs required? To keep this smooth running purpose, we need to place ACs, cooling purpose, electricity, everything. Yes, friends. Understanding or not? Are Yes. you understanding? Yes, sir. But what about NIC? Network cables required or not? So many Yes, sir. to make network connections. Yes or no? To make network connections, it requires network cables In and NICs. net network That optical means fiber what? cables The overall, the process is very, very high. The cost is very, very high. Very, for very high. physical servers. Yes, yes, yes. Physical servers. Okay, no issue. But anyway, see, observe carefully. Instead of maintaining all these kind of things, instead of maintaining all these kind of things, yes, instead of maintaining all these kind of things, okay. So earlier we used for one OS for one mission, yes or no? Earlier we use one OS, one mission per one OS, one mission for another OS, one mission for another OS, like this. Earlier we used it like this, but this is very cost expensive as well as maintenance very much difficult, right? So to avoid this much cost expensive, this much confusion, yes, yes. Now there is a concept called virtualization. What is this? Virtualization. Yes, virtualization. What is the meaning of this virtualization, boss? What is the purpose of this virtualization? What is virtualization? Yes, boss. Yes, very, very simple. Yes. So see, this is the process of splitting physical resources into logical. Physical resources into logical. Physical resources into logical. So, what is this physical resource into logical, boss? You are not understanding. Yes or no? We are not Log understanding that. Logical or virtual? Simple. Very, very simple. Very, very simple. Just see, this is my server. This is my server. And the server, I install a software. The software name is what? Virtualization software. Virtualization software. With the help of this virtualization software, I can create a one more mission. I can create a one more mission.
That means what? With the help of virtualization software, I can create a one more missions. This missions we can also call as a virtual mission. This mission we can also call as virtual mission 2, virtual mission 1 as well as virtual mission 2. There are two missions. Sir, no, there are two missions. Missions. That means what? With the help of this virtualization software, we create so many virtual missions on top of one physical mission. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది మొత్తం ఒక ఫిజికల్ మిషన్. ఆ ఫిజికల్ మిషన్ లో మనం వర్చువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి మనం ఫిజికల్ మిషన్స్ నుంచి వర్చువల్ మిషన్స్ ని తయారు చేయొచ్చు. ఎస్. సో దీన్నే ఈ ప్రాసెస్ నే మనం ఏమంటామంటే వర్చువలైజేషన్. దిస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ అ వర్చువలైజేషన్. అంటే వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ని వర్చువల్ గా కన్వర్ట్ చేసిద్ది. అదే వర్చువలైజేషన్. కన్వర్టింగ్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ఇంటూ వర్చువల్. కన్వర్టింగ్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ఇంటూ వర్చువల్. చూడండి, ఇట్ ఈస్ a process or methodology. Yes, as a method. Okay, it is a process or method splitting physical resources into virtual or logical. So virtualization. Okay, virtualization is nothing but running multiple operating systems in one physical machine. ఇప్పుడు అర్థమైందా? వన్ ఫిజికల్ మిషన్ అంటే ఏం సార్? మాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఇంకా. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా చూడండి. యాక్చువల్ గా మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. ఎస్ బాబు, అందరు లైన్ లో ఉన్నారా? ఫ్రెండ్స్ తో Yes, sir. చాటింగ్ చేస్తా క్లాస్ వింటున్నారా మ్యూట్ లో పెట్టుకొని? బాబు, సో ట్రై టు రెస్పాండ్. అదర్వైజ్ నేనేమనుకుంటానంటే టీవీ చూస్తాను, ఫ్రెండ్స్ తో చాటింగ్ చేస్తాను, ఈ క్లాసు వింటున్నారని నేను అనుకుంటా. రెస్పాండ్ కాకుండా మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటే అది కూడా ఒక ప్రమాదమే. ఓకేనా? Okay, sir. Okay. ఏదో చెప్పుకోరా అంటావా? No, sir. ఓకే, అట్లా ఉండబట్టే జీవితాలు సర్వనాశనం అవుతాయి. ఓకే, సో ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ద సెషన్, రైట్? సో మనకి యాక్చువల్ గా ఇలాగా దిస్ ఇస్ వాట్ physical mission. So in this physical mission, I can install virtualization software. So with the help of this virtualization software, I can create so many virtual missions. So in these virtual missions, I can install any number of operating systems, yes or no? So in this virtual mission, I can install Red Hat Linux. In this virtual mission, I can install Amazon Linux. Again, one more I can create and I can install Fedora. I can also create a CentOS. I can also create some other. Yes or no? Yes. There are so many missions are available. Yes or no? That means what? Yes, sir. Only one physical mission, but there are multiple virtual missions and there are multiple operating system. That means what? This is one mission, this is second mission, this is third mission. Like this, we have so many missions, but each mission is having different operating systems. So why we are using this concept, boss? Why? Means what? See, previously we used to create 100 missions and we used to place 100 missions into data centers
But now only one physical mission, boss. Only one physical mission, but we create a number of virtual missions. This concept we can also call as a virtualization. This concept we can also call as a virtualization. Virtualization. With the help of this virtual software, we can create a virtualization. We can create a virtual missions. But each virtual mission is having different operating system. Each virtual mission is having different operating systems. Yes or no? This is very much flexible to run your business. This is very much flexible to run your business. Suppose I would like to test my application on some other case, Windows. I would like to test my application on a Windows mission. Yes, we can create a Windows mission. I can also create I want to test my application on Linux mission. Yes, we can create a Linux mission also. I can also create one more OS, that is what? Mac. That means what? Apple, Mac. Yes or no? So I created a businessman, but after creating this business, I want to test this application on different environments. Different environments. Different means what? Windows environment, Linux environment. Yes or no? As well as Mac environment. అంటే నేను ఏంటంటే నా బిజినెస్ అప్లికేషన్ తయారు చేశాను. తయారు చేసిన తర్వాత నాకు ఈ బిజినెస్ అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా పనిచేస్తుందో నేను టెస్ట్ చేయాలి అర్జెంట్ గా. అది విండోస్ లో ఎలా పనిచేస్తుంది? ఓకే, ఐ కెన్ టెస్ట్. మరి లైనక్స్ లో ఎలా పనిచేస్తుంది? ఐ కెన్ టెస్ట్. మరి మ్యాక్ ఓఎస్ లో అంటే యాపిల్ మొబైల్స్ కొంటారు, యాపిల్ ల్యాప్టాప్స్ కొంటారు చాలా మంది. మరి యాపిల్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఆ విధంగా ఏ పని చేస్తుంది? అదంతా నేనేంది యాపిల్ మ్యాక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్టింగ్ చేయాలి అప్లికేషన్. ఇక్కడ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్టింగ్ చేయాలి అప్లికేషన్. ఇది విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి. అంటే ఎలా? అంటే 100 మిషన్స్ కావాలంటే 100 సర్వర్లు కావాలంటే కష్టం కదా. అందుకని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అంతే కదా, 100 మిషన్స్ లో 100 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా పెద్ద టాస్క్, హెవీ టాస్క్. అట్ ద సేమ్ టైం 100 మిషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా టాస్క్, హెవీ టాస్క్. అందుకని నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక ఫిజికల్ మిషన్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఆ ఫిజికల్ మిషన్ లో హైపర్వైజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుని అందులో ఉన్న వర్చువల్ రిసోర్సెస్ లో స్ప్లిట్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ వర్చువల్ రిసోర్సెస్. That's it. So VM1, VM2, VM3, VM4, VM5. That's it. దీంట్లో నేనేం వేస్తాను? రెడ్ హాట్. దీంట్లో నేనేం వేస్తాను? విండోస్. ఏచ్చా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దీంట్లో నేను లైనక్స్, దీని అమెజాన్ లైనక్స్ వేస్తాను. దీంట్లో నేనేం వేస్తాను? ఫెడోరా లేదా సెంటోఎస్. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చూసావా, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి, డిఫరెంట్ మిషన్స్ వచ్చినాయి. సో ఈ డిఫరెంట్ మిషన్స్ నా బిజినెస్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. డిప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేసుకుంటాను వెదర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనకి యాక్చువల్ గా ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవటం అంటారు. దీన్ని ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవటం అంటారు. అంటే జనరల్ గా ఈ వర్చువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఈ విధంగా వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడింది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అర్థమైందా? సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఈ వర్చువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మరి ఏమేమి ఉన్నాయి వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్లు అనేది మనం చూద్దాం. వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్లు ఏమున్నాయి అని చూస్తే జనరల్ గా అంటే వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్లు ఏమేమి ఉన్నాయంటే చూసారా, చూడండి యాక్చువల్ గా సాఫ్ట్వేర్స్. సో virtualization software is also called as hypervisor. ఏమని పిలుస్తాం? వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం హైపర్వైజర్ అని పిలుస్తాం. ఎస్, హైపర్వైజర్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్?
ఇక్కడ మనకి Yes. ఏంది వర్చువలైజేషన్ అని అంటున్నాం కదా, వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వేయాలి, వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వేయాలంటే ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. So there are different kinds of hypervisor softwares are available in the market. There are, yes friends. So there are different kinds of virtualization hypervisors, kinds of hypervisors are available in the market. Yes or no? Market. సో దాన్ని ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ లో మనకి చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ VMware. ఎస్ ఆర్ నో? VMware. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? సిట్రిక్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ RHEV. This is a hypervisor software. What is meant by RHEV? Hypervisor software అది. అసలు RHEV ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? రెడ్ హాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్చువలైజేషన్. సో నెక్స్ట్ నాలుగు ఏంటంటే మనకి ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్. ఐదేంటి? ఎస్, ఐదేంటంటే జెన్. అర్థమైందా? జెన్ అంటే ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అంటే హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్లు. అంటే హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ దేనికి సార్ మనకి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్? వై? ఎస్ సునందా, what is the purpose of hypervisor software? To create virtual machines, we use hypervisor. To create a virtual machines on a physical machine. Yes or no? To Yes, create a sir. virtual machines on a physical machine. Physical machine or servers. Yes, that means what? జనరల్ గా మనకి ఏదైతే మనకి మిషన్ ఉందో, అర్థమైందా? ఫిజికల్ మిషన్, ఆ ఫిజికల్ మిషన్ రిసోర్సెస్ ఉపయోగించి మనం వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. Hypervisor software. అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎలాగా అంటే ఏంటి అనేది చూస్తే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనకి సింపుల్ లాజిక్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? SSD 1000 GB ఉంది, 1000 GB. సో ర్యామ్ ఎంత కెపాసిటీ ఉంది అంటే సపోజ్ 8 GB. ర్యామ్ 8 GB. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? CPU 100 కోర్ CPU. అవునా? 100 కోర్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? సపోజ్ ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఎస్ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మిషన్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వి క్రియేట్ ఏ హైపర్వైజర్. సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే జనరల్ గా ఎక్కడైతే ర్యామ్ ఉందో 80 ఉందో చూసారా? ఇక్కడ చూసారా? ఇదిగో ఈ 8 కాస్త ఇక్కడ 2 GB. మళ్ళీ ఇంకొక మిషన్ తయారు చేస్తే 2 GB. మళ్ళీ ఇంకో మిషన్ తయారు చేస్తే 2 GB. మళ్ళీ ఇంకో మిషన్ తయారు చేస్తే 2 GB. అంటే మనం ఇవ్వాలి. whenever you want to create a virtual machine, we must provide 2 GB. మరి CPU, CPU కూడా అంతే. మరి హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ, హార్డ్ డిస్క్ కూడా అంతే కదా. మనం 8 GB ఇస్తున్నాం చూసావా? 8 GB ఇస్తున్నాం లేదా? అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది మనకంటే, దీన్ని బట్టి జనరల్ గా హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ CPU. అంతే కదా. ఇక్కడ ఏదైతే మనం CPU వేస్తున్నామో ఆ CPU ఏంది? వర్చువల్ CPU. అవునా కాదా? ఏదైతే మనం వేస్తున్నామో వర్చువల్ ర్యామ్, ఏదైతే మనం వేస్తున్నామో వర్చువల్ స్టోరేజ్. అంతేనే కాదా? ఏదైతే మనం వేస్తున్నామో వర్చువల్ ర్యామ్, వర్చువల్ CPU, టోటల్ గా అంతా వర్చువల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. సో హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇవి
వీటిని ఉపయోగించి అంటే we must install the hypervisor software into our mission. అంటే సపోజ్ మన ల్యాప్టాప్ లో హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకొని మనం with the help of this hypervisor software we can create a multiple virtual missions. What is this? Multiple virtual missions. అర్థమవుతుందా లేదా? Yes, sir. ఓకేనా? Yes, sir. సో గతంలో కంటే ఇది బెస్ట్ కదా? Yes, sir. Yes, sir. అంటే మనకి జనరల్ గా దీన్ని ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే ఏదైతే ఇదంతా రిసోర్స్ ఉందో ఇదంతా కూడా సో దీన్నే మనం హార్డ్వేర్ రిసోర్స్ అంటాం కదా. అంటే షేరింగ్ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఇంటూ వన్ మిషన్ టు మల్టిపుల్ మిషన్స్. అర్థమైందా? షేరింగ్ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఇంటూ వన్ మిషన్ టు మల్టిపుల్ మిషన్స్. అంతే కదా. ఇక్కడ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఈ మిషన్ కి షేర్ అవుతుంది, ఈ మిషన్ కి షేర్ అవుతుంది, ఈ మిషన్ కి షేర్ అవుతుంది, ఈ మిషన్ కి షేర్ అవుతుంది. That means what? One physical server with one operating system using the hypervisor software, okay, can install multiple operating systems and create multiple servers. Yes or no? These servers we can also call as a virtual server, virtual missions. So each virtual missions are isolated. That means what? Virtual missions are completely isolated, boss. Isolated. What is meant by isolation? Yes, separate. Isolation means what? Separate. Separate. అంటే ఏ మిషన్ కి ఆ మిషనే, ఏ మిషన్ కి ఆ మిషనే, ఏ మిషన్ కి ఆ మిషనే. That means what? If there is any something goes wrong with this virtual mission, that will not affect into the remaining virtual missions, boss. Yes or no? That will not affect in the remaining virtual missions. In previously we used to use only a single virtual missions. If anything goes wrong with this mission, entire thing will be collapsed, boss. Yes or no? Entire business application collapsed. But what about these virtual missions? Nothing is there. Nothing. Your application will be running very smoothly on 24/7 basis. That means with the help of this virtualization, you can run your business application continuously. Yes or no? In a previous case, there might be so much problems, boss. There might be so much problems. Why? Because only a single mission. If anything goes wrong with the single mission, the entire business application will be down. The entire business application will not be available to our customers. Yes or no? మరి దాంతో పోల్చుకుంటే ఇది బెస్టే కాదా? అవునా కాదు? ఎక్సలెంట్ సూపర్. సో ఆ సూపర్ అనేది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఎక్కడ ఉంది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? ఎస్, అంటే టోటల్ గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే వర్చువలైజేషన్ బాస్. అంటే ఎలాగంటే మనకి అక్కడ ఎవడైతే AWS వాడు ఉన్నాడో, ఎవడైతే అజూర్ ఉన్నాడో, ఎవడైతే జీసీపీ ఉన్నాడో, వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చాలా కెపాసిటీ అయిన సర్వర్లు పెట్టేశారు. చాలా కెపాసిటీ సర్వర్లు. వాళ్ళ కంపెనీలో అలాంటి పెద్ద సర్వర్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఉన్న ఆ సర్వర్స్ లో ఒకే ఒక సర్వర్ అది. ఆ సర్వర్ చాలా పెద్ద కెపాసిటీ ఉంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ దే ఇన్స్టాల్డ్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. సో హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇదంతా హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్. దీనికి ఓఎస్ కోడ్ ఉంది. ఎక్సలెంట్. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఎస్ AWS లోకి లాగిన్ అయ్యమంటున్నాడు కదా మనల్ని. ఇది మన ల్యాప్టాప్. మనం www.aws.amazon.comకి వెళ్ళాం. వెళ్ళిన వెంటనే మనకు ఒక పేజ్ కనిపిస్తుంది కదా, అవునా కదా? ఎస్, దిస్ ఇస్ మై పేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ పేజ్ లో మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని అంటున్నాం లేదా?
ఎక్కడైతే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటున్నామో అది ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ సర్వర్. ఆ సర్వర్ నే VM1 అంటున్నాం. ఆ సర్వర్ పేరు మీరు ఇచ్చిన సర్వర్ 1 సర్వర్ 2 అది ఇస్తున్నారే అది ఇది. అంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ స్టోరీ అంతా నడిపిస్తున్నాడు. ఎక్కడ? AWS. ఎక్కడుంది అది? డేటా సెంటర్. AWS డేటా సెంటర్ లో సెటప్ అంతా ఇదే. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ సెటప్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్స్. అంటే వర్చువల్ మిషన్స్ అంటే ఏంది? అంటే వీ కెనాట్ టచ్, జస్ట్ వీ కెన్ సీ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మిషన్. ఏం సార్ వర్చువల్ 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 అంటారు? వర్చువల్ అంటే ఏం లేదు బాస్. వర్చువల్ అంటే మనం చూస్తాం కానీ దాన్ని టచ్ చేయలేం. ఫిజికల్ కానీ ఫిజికల్ అంటే మాత్రం జస్ట్ మనం టచ్ చూడగలం. చేస్తాం, చూస్తాం. ఆ ఫిజికల్ అనేది AWS డేటా సెంటర్ లో ఉంది ఆల్రెడీ. వెరీ బిగ్ మిషన్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఆ బిగ్ మిషన్ నుంచి మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్స్ తోటి వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేస్తాం. అంతే. ఇప్పుడు అర్థమైందా? వాళ్ళ ఇంటర్నల్ కాన్సెప్ట్ కంపెనీస్ అదే. లో ఒక పెద్ద రూమ్ లో వరుసగా ఉంటాయి అదే కదా సార్? ఎస్ అంతే ఫిజికల్ అంతే. సర్వర్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సో ఈ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్టే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది నడుస్తుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. అందుకోసమే అంటే జనరల్ గా ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకో మీకు ఎప్పుడైనా సరే సర్వర్ అనేది 2 స్టెప్పుల్లో మనకు అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్ గా. ఇదంతా కూడా ఏంటి? AWS డేటా సెంటర్ లో ఇది చాలా పెద్ద మిషన్ ఉంది. ఆ మిషన్ లో హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఏమున్నాయి? హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంది. యాక్చువల్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఈ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ సహాయంతో మనం ఏం చేస్తున్నాం? స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడికి వెళ్ళి వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేస్తాం. అంతేనా? వర్చువల్ మిషన్ తయారు చేస్తాం. అవి రన్ అవుతున్నాయి అంతే మన దగ్గర. సో ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ ని మనం ఎక్కడగా చూస్తున్నాం? స్క్రీన్ ద్వారాగా. ఏ స్క్రీన్ అది? AWS హోమ్ పేజ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ హైపర్వైజర్స్ ఈ కండిషన్స్ ఇవన్నీ ఒక స్టెప్ అనుకుంటే ఈ సర్వర్లు తయారు చేయడం రెండో స్టెప్. అర్థమైందా? హైపర్వైజర్స్ ఒకటో స్టెప్ అనుకుంటే రెండో స్టెప్ సర్వర్లు తయారవటం. అంటే ఏంది? హార్డ్వేర్ సరిగా ఉందా? హైపర్వైజర్ పనిచేస్తుందా? ఒకటో స్టెప్. పని చేస్తే వర్చువల్ మిషన్ తయారు చేయగలిగిందా? రెండో స్టెప్. అంటే ఒకటో స్టెప్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న మిషన్ హార్డ్వేర్ ఎలా ఉంది, అక్కడున్న హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంది. ఎస్, చెకింగ్ 1 పాస్. చెకింగ్ 1 పాస్ అయిపోయింది. చెకింగ్ 2 మిషన్ లో తయారైన ఎస్ పాస్. అంటే ఏంది ఇక్కడ? చెక్స్ అంటే చెకింగ్. అంటే ఎన్నిసార్లు చెకింగ్ పాస్ అవ్వాలి? నెంబర్ 1 నెంబర్ 2. అవునా కాదా? పొరపాటులో ఇక్కడ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయకపోతే నీకు సర్వర్ క్రియేట్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ రెస్పాండ్. రెండు సునంద గారు సార్. టైం ఎంత ఇప్పుడు? 10 టైం. సీరియల్స్ ఏం లేవు కదా? లేదు సార్, ఓకే, వింటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చూడండి ఏంటిది గోల? ఈ గోల ఏంటి అసలు? వర్చువల్ మిషన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఫిజికల్ సెంటర్ వర్చువల్ మిషన్స్ కరెక్టే. నేనేమంటానంటే చాలా పెద్ద బడా మిషన్ ఇక్కడ ఉంది AWS డేటా సెంటర్. ఈ బడా మిషన్ అనేది AWS లో ఉంది కానీ ఆ బడా మిషన్ నుంచి మనం వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేస్తున్నాం కరెక్టే. కానీ హైపర్వైజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయకపోతే ఇక్కడ ఉన్న వర్చువల్ మిషన్ మనకి తయారవుతుందా అంటున్నా. అవో సార్ అసలు ఎక్కడైతే అక్కడ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయాలి, లేకపోతే వర్చువల్ మిషన్ అవ్వదు. అది అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవన్నీ తయారవుతాయి. హార్డ్వేర్ అనేది కూడా లైన్ లో ఉండాలి, హైపర్వైజర్ లైన్ లో ఉండాలి. ఇది చెకింగ్ నెంబర్ 1. అది సిస్టమ్ చెక్ చేసుకునేది. అక్కడ హార్డ్వేర్ రన్ అవుతుందా లేదా అనే దాన్ని చెక్ చేసుకునే అక్కడ ఇంజనీర్స్ ఇదంతా ఓకే అయిన తర్వాత నెంబర్ 2 ఇది యాక్చువల్ గా. నెంబర్ 1 ఇది, నెంబర్ 2 అది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంటే హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ హైపర్వైజర్స్ రన్నింగ్ లో ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్. If the same thing is available, then we can create a virtual missions on top of it. This is what physical mission అనొచ్చు. This is also called as a host mission అని కూడా అనొచ్చు. host mission. అర్థమైందా స్టోరీ? ఎస్ సార్. అంటే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి చూస్తే మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే, చూడండి యాక్చువల్ గా దీన్ని బట్టి చూస్తే మీకు ఏం అర్థం అవుతుందంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే
ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ చెక్ అనేది పాస్ అయిన తర్వాత రెండో చెక్ జరిగిద్ది, లేదా జరిగిద్దా? లేదు, జరగదు. అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్ళి చూడండి. యాక్చువల్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ సో EC2 సో ఈ క్లాసుల్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోండి. ఓకేనా? లైన్ లో ఉన్నాడు అందరూ. ఓకే సార్. ఇక్కడ శివ ఉన్నాడా? శివ లైన్ లో ఉన్నావా లేదా? ఉన్నా సార్. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. ఏంటి వర్చువలైజేషన్ అంటే? VMware అవన్నీ కూర్చో, నోట్బుక్ తీసుకో. నోట్బుక్ తీసుకొని ప్రశాంతంగా కూర్చొని ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో నేర్చుకో. ఇంకా VMware అనగా మళ్ళీ వర్చువలైజేషన్ అంటే చెప్పగలిగి ఉండాలా కనీసం. So with the help of virtualization software, we can create a multiple virtual missions on one physical mission. ఒక ఫిజికల్ మిషన్ లో మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేయడాన్ని వర్చువలైజేషన్ అంటాం. ఏంటది? ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ లో వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేయడానికి ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని వర్చువలైజేషన్ అంటారు. అంతే సింపుల్ గా, అంతే సింపుల్. సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మీద వర్క్ చేస్తాం లేకపోతే అది ఉండదు? సో చూడండి, యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు లాంచ్ కొట్టామా? లాంచ్ ఎప్పుడైతే లాంచ్ కొట్టి ఇక్కడ సర్వర్ అన్నామో, సర్వర్ 1 అన్నామో, అక్కడ అది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అక్కడ యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ సర్వర్ లో మనకు కావాల్సిన రిసోర్స్ ఏదైతే ఉందో, అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, దాని ప్రకారం ఒక VM తయారు చేసి పెడుతుంది. అంతే, అయిపోయింది. VM తయారు చేస్తుంది. అది ఆ తయారు చేసే విధానాన్ని మనం స్క్రీన్ ద్వారా చూస్తున్నాం. యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అక్కడ బిగ్ సైజ్ బడా మిషన్ ఉంది కదా, అక్కడ జరుగుతుంది ఇదంతా. అర్థమైందా? సో ఇదంతా మనకు వర్చువలైజేషన్ అక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం సర్వర్లు తయారు చేస్తాం. శివ నేర్చుకో జాగ్రత్తగా. నోట్స్ రాసుకుంటున్నావా? ఓకే, రాస్తున్నా సార్. చూసారా? ఇక్కడ మనకి చెకింగ్ కూడా జరుగుతుంది. చూసావా చెకింగ్? ఎక్కడుందా చెకింగ్? ఇనిషియలైజింగ్ అని పిలుస్తాను. స్టేటస్ చెక్. అర్థమైందా? అంటే అది వెంటనే అప్డేట్ కాదు, అప్డేట్ అయ్యిద్ది. అప్పుడు అప్డేట్ అయిన తర్వాత మీకు ఒకటి చూపిస్తుంది. అది కొంచెం టైం పట్టిద్ది. అది జియో అప్లికేషన్ కదా, టైం పట్టిద్ది. అంటే స్టేటస్ డిస్ప్లే కావడానికి టైం పట్టిద్ది. సరే, ఇప్పుడు వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మీద వర్క్ చేస్తావా లేకపోతే అదే ఉండదు? వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయమంటే ఇన్స్టాల్ చేస్తావు. ఇప్పుడు నీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాను నేను, అర్థమైందా? నీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాను. ఇది నీ ల్యాప్టాప్. ఈ ల్యాప్టాప్ లో నీ బేస్ ఓఎస్ ఏముంది? విండోస్. బేస్ ఓఎస్ విండోస్ ఉంటుంది. దాని మీద నేను ఏం చేస్తాను? వర్చువలైజేషన్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ వేస్తాను. వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్. దాని పేరు ఏంది? వర్చువల్ బాక్స్, ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్. VMware అయినా, ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్ అయినా, KVM అయినా, RHEV అయినా, లేదా జెన్ అయినా, ఇవన్నీ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకో మిషన్ తయారు చేస్తా. అంటే ఇక్కడ ఈ మిషన్ లో నేను లైనెక్స్ మీద వర్క్ చేస్తా. ఈ మిషన్ లో మనం లైనెక్స్ కాకుండా మ్యాక్ మీద వర్క్ చేస్తా. మ్యాక్ అంటే ఒక మిషన్ లో లైనెక్స్ ఓఎస్ వేసానా, ఇంకో మిషన్ లో మ్యాక్ వేసానా? అవునా కాదా?
అంటే డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్సే కాదా? ఎస్ సార్. అంటే ఒకటే మిషన్ మీద వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేయటం వల్ల నేనేంది డిఫరెంట్ మిషన్స్ మీద నేను పని చేయొచ్చు ఈజీగా. ఇది ఇది ఈ అవకాశాన్ని మనం అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్న వ్యక్తి ఎవడు? హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. దాన్నే మనం వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అని పిలుస్తున్నాను నేను ఇందాక, అవునా కదా? ఇదే మనం హైపర్వైజర్ అంటే హైపర్వైజర్స్ ఇట్లాగా మనకి ఎక్కువగా బెస్ట్ బాగా వాడేది అంటే జెన్ హైపర్వైజర్. సో ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఉంది హైపర్ వి విండోస్ లో వాడతాడు. ఇది ఎక్కువగా జెన్ అనేది మనం వాడుతున్నాం, జెన్ ఎక్కువగా. సో విండోస్ లో వాడు ఏం వాడతారంటే హైపర్ వి సాఫ్ట్వేర్. దిస్ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. దాని పేరే హైపర్ వి. దాని పేరు ఏంటి? హైపర్ వి. This is one of the very famous hypervisor software, Hyper-V. This is for Windows environment. వాడు అలాగా వాడుతున్నాడు దాంట్లో. ఓకేనా? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్ సార్. క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ మెషిన్స్ మళ్ళీ డిలీట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటుందా సార్ అవసరం? అంతే కదా, వీ కెన్ డిలీట్ యువర్ సెల్ఫ్, నో ఇష్యూ. కానీ రియల్ టైంలో మనం డిలీట్ చేయం. మనకి ఇవ్వడు సార్ అవకాశం. మనకి ఇవ్వడు అంటే దీన్ని బట్టి ఏమి అంటే మనకి రియల్ గా ఈ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంది అంటే జనరల్ గా మనం టు రన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? multiple applications at the same time. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది ఒక అప్లికేషన్ 1 ఉంది, ఇది అప్లికేషన్ 2 ఉంది, ఇది అప్లికేషన్ 3 ఉంది. యాక్చువల్ గా 3 అప్లికేషన్ నడిపించాలి నేను. ఐ వాంట్ టు రన్ 3 అప్లికేషన్స్. గతంలో 3 అప్లికేషన్స్ నడవాలంటే నేనేం చేసేవాడిని? 3 మిషన్లు తయారు చేసేవాడిని, 3 సర్వర్లు తయారు చేసేవాడిని. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? 3 మిషన్లు దీంట్లో, అర్థమైందా? దీంట్లో అంటే డిప్లాయ్ చేసేవాడిని. డిప్లాయ్ దిస్ వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్స్. అంటే అప్పుడు ఏమైంది? 3 సర్వర్స్, అవునా కాదా? 3 సర్వర్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ కదా, అవునా కాదా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్, దట్ మీన్స్ వాట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ న్యూ మిషన్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ 3 సర్వర్స్, అర్థమైందా? సో నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ గా వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేస్తాను. ఇలాగా డైరెక్ట్ గా ఫిజికల్ మిషన్ సర్వర్ మిషన్ దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి డైరెక్ట్ గా దాన్ని బేస్ చేసుకుని. సో ఇది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నేను ఏ ఓఎస్ కావాలంటే ఆ ఓఎస్ వేసుకుంటా, నా ఇష్టం వచ్చిన ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది. ఇందాక అట్లా కాదు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? ఒకటే మిషన్, సో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ అప్లికేషన్ దీంట్లో రన్ చేస్తా, నా ఇష్టం. ఈ అప్లికేషన్ దీంట్లో రన్ చేస్తా, నా ఇష్టం. ఈ అప్లికేషన్ దీంట్లో రన్ చేస్తా, నా ఇష్టం. అంటే 3 అప్లికేషన్స్ నడుస్తున్నాయా? ఫిజికల్ మిషన్స్ ఒకటి, ఫిజికల్ మిషన్ ఒకటే. ఫిజికల్ మిషన్ ఏంది? ఒకటే. అర్థమైంది? ఫిజికల్ మిషన్ ఒకటే, కానీ జనరల్ గా వర్చువల్ మిషన్స్ ఎన్ని? చాలా ఉన్నాయి. చాలా అంటే ఎన్ని? 3. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో ఇది బెస్టా, ఇది బెస్టా? ఏది బెస్ట్ ఆలోచన చేయండి. దీన్నే మనం వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం, సారీ వర్చువలైజేషన్ అంటాం. ఈ కాన్సెప్ట్ పేరే వర్చువలైజేషన్. సో వర్చువలైజేషన్ జరగాలంటే ఇదిగో ఈ ఫిజికల్ మిషన్ మీద నువ్వు వర్చువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ వేయాలి. ఆ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ఏమంటామంటే హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్. ఆ హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ పేరే జెన్, హైపర్-వి, VMware, సిట్రిక్స్, VMware EXI, ESXi, ఇట్లాగా VMware ESXi, VMware, ఇవన్నీ అవి. అర్థమైందా? That means what? Test your business applications on different operating systems, different environments. అంతే కదా?
Test your business applications on different operating systems. Yes or no? Yes. This is one of the benefit of virtualization. Yes. Yes. Yes, sir. సో ఇది మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఇది లేకుండా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడగరు. ఎందుకంటే ఈ వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ తోనే ఈ ప్రపంచం ముందుకెళ్తుంది. లేకపోతే లేదు. ఈ ప్రపంచమే లేదు. ఈ ప్రపంచంలో సర్వర్సే లేవు. లేకపోతే సర్వర్స్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేసే లేదు. అర్థమైందా? సర్వర్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి ప్లేసే లేదు కదా. ఎలాగా? మల్టిపుల్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ నడవాలంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కావాలి. మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అంటే మరి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ప్లేస్ చేయడానికి ప్లేస్ కావాలి కదా. అవునా Yeah. కదా? Yes or no? Yes, sir. మరి అలాంటిదన్నీ వర్చువలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇది చాలా ఈజీగా నాకు ఉపయోగపడుతుంది కదా అంటున్నాను. నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి కాస్ట్ ఎక్కువ కాస్ట్ తగ్గింది. ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఒకే సర్వర్ లో వర్చువల్ మిషన్స్ ని సాఫ్ట్వేర్ విజువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఒకే దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల 1 by 1 వర్చువల్ మిషన్స్ తయారు చేసుకుంటే మనకి అన్ని కూడా సేవ్ అవుతాం సార్. అంతే. Yes, sir. Yes, sir. సో నోట్స్ రాసుకుంటున్నారా మీరు? Yeah, yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో మనం రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం మళ్ళీ. ఓకేనా? Okay, sir. అది నిన్నటి రికార్డింగ్ మీరు పంపించలేదు సార్, అది రిఫరెన్స్ కోసం చూసుకోవడానికి. పంపిస్తాలే. ఏం వింటం లేదా ఏంది క్లాసులో? వింటున్నాను సార్, కానీ కొన్నిసార్లు కొన్ని మిస్టేక్స్ వల్ల అది ఎక్కడ తప్పు వచ్చిందో అనేది చూసుకోవడానికి ఉంటుందని. పంపిద్దాం. అది ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయాలు, అది పంపిద్దాంలే. ఓకే సార్.